नमस्कार मित्रांनो, अहमदनगर कॉलेज ज्युनियर विंगच्या ई क्लासरूम मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. हॅलो फ्रेंड्स अँड वेलकम टू ई क्लासरूम ऑफ अहमदनगर कॉलेज ज्युनियर विंग. Once again we are here to study our interesting subject, that is bookkeeping and accountancy. In that we are studying our ongoing chapter, analysis of financial statements. We all know that analysis of financial statement means to summarize them, to analyze them, to find out the results and to compare the statistics with previous year and to plan about future. It's called as analysis of financial statements. We all know that which types of financial statements we prepare for business organizations. Various financial statements are there. For example, trading account, profit and loss account, balance sheet, statement of affairs, and there are so many accounts and statements. Now let us see, in last lecture we have studied that it is necessary to analyze the financial statements. For what? To find out the real profit of the business, real profitability, in which way the business is going, to decide future plans, to formulate the policies. It helps the organization or it helps the superiors to take proper decisions on the basis of those statistics available, and it is possible when we analyze the financial statements. In last lecture we have also studied about the objectives, the advantages, and also the limitations of analysis of financial statements. In this lecture we are going to prepare one example or solve one example regarding the sources of funds and application of funds on the basis of balance sheet given. It is a format of sources of funds and application of funds, that means vertical balance sheet. Okay, so in last lecture we have already studied about that. So let us see one example here. A balance sheet is given. As usual, it is given and it is asked to convert following balance sheet into vertical balance sheet. मित्रांनो, इथे एक आपल्याला बॅलन्स शीट दिलेला आहे आणि ते बॅलन्स शीट आपल्याला वर्टिकल फॉर्म मध्ये, म्हणजे आपलं कसं हॉरिझॉन्टल असतं है ना, आणि हे वर्टिकल म्हणजे उभ्या स्वरूपात आपल्याला हे जे बॅलन्स शीट आहे ते तयार करायचं आहे. नाउ वी हॅव बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31st March 2019. Liabilities amount, assets amount. Capital rupees 50,000. I just read liability side. Capital rupees 50,000. Then reserves 15,000. 12%. Loan 30,000. Current liabilities 30,000. Total of the liability 1,25,000. Asset side, I just read it. Fixed assets rupees 60,000. Investment rupees 10,000. Current assets rupees 55,000. Again, total of asset side it is 1,25,000. So we have this balance sheet as on 31st March 2019. We have to convert this balance sheet into vertical form in the term of sources of funds and application of funds. मित्रांनो, इथे एक बॅलन्स शीट दिलेली आहे आपल्याला बघा. या बॅलन्स शीटचं रूपांतर, कन्व्हर्जन म्हणजे रूपांतर आपल्याला वर्टिकल फॉर्म मध्ये, म्हणजे उभ्या फॉर्म मध्ये, म्हणजे सोर्सेस ऑफ फंड्स, आपल्याकडे जे फंड्स आले, आणि ऍप्लिकेशन ऑफ फंड्स म्हणजे आपल्याकडून जे फंड्स म्हणजे पैसा गेलेला, निधी गेलेला, त्या स्वरूपात आपल्याला इथे बॅलन्स शीट दाखवायचं. सो लेट अस स्टार्ट our
vertical form of balance sheet. Vertical balance sheet as on 31st March 2019. So let us see. First, we'll see sources of funds. That means which are the funds raised by the company or incoming funds of the company. That means we have to take here a balance sheet liability side. Let us put down the head sources of funds. You can see it on screen. Sources of funds. At first, owners fund capital. You can see here owners fund capital is 50,000, and so owners fund capital in inner column 50,000. Add reserves. You can see here reserves are 15,000. So add reserves. Reserves are added in owners fund rupees 15,000 less fictitious asset. Fictitious assets means imaginary assets. There are no fictitious assets given, and that is why it is a nil. And now owner's capital plus reserves, it will is equal to net worth. So we got net worth rupees 65,000 on outer column. You can see here. Then into that you have to add borrowed funds. That means borrowed capital. We have 12% loan. You can see on liability side 12% loan. It is 30,000. So put down 30,000 borrowed funds, 12% loan. It is 30,000. Now the total of outer column of sources of funds, it is rupees 95,000. You can see total fund available. Funds are available rupees 95,000. Okay, once again I would like to explain it for my Marathi medium friends. मित्रांनो, इथं आपल्याला एक वर्टिकल बॅलन्स शीट तयार करायची आहे. आपल्याला सोर्सेस ऑफ फंड्स म्हणजे आपल्याला व्यवसायामध्ये जे काही निधी आलेला आहे, पैसा आलेला आहे, तो आपल्याला इथं दाखवायचा आहे. त्याच्यामध्ये ओनर्स फंड कॅपिटल म्हणजे आपण कॅपिटल तुम्ही लायबिलिटी साईडला इथं पाहू शकता. कॅपिटल म्हणजे मालकाकडून पैसे आलेले आहेत याच्यात, त्यामुळे आपण ते सोर्सेस ऑफ फंड्स मध्ये दाखवलेले. मग सोर्सेस ऑफ फंड्स ओनर्स फंड कॅपिटल रुपीज 50,000. ऍड रिझर्व्स, आपल्याला लायबिलिटीला रिझर्व्ह दिसतोय तो आपण त्याच्यात ऍड केलेला आहे. ऍड रिझर्व्ह रुपीज 15,000 लेस फिक्टिशियस ऍसेट्स. आता फिक्टिशियस ऍसेट्स आपल्याला माहित आहे काय आहे, पण ते आपल्याला इथं नाहीये, त्यामुळं आपण ते नील दाखवलेलं आहे. नेट वर्थ तिथं मिळतंय आपल्याला ओनर्स फंड प्लस रिझर्व्ह मायनस फिक्टिशियस ऍसेट्स इज इक्वल टू नेट वर्थ. आपल्याला इथं नेट वर्थ मिळतंय 65,000 रुपये, 65,000. It is taken in outer column. Okay, then add borrowed funds. You can see here in balance sheet on liability side 12% loan. 30,000 रुपये आपल्याला इथं लोन म्हणून दिसत आहे. मग आपण ते इथं घेणार आहोत borrowed funds. ठीक आहे, मग 30,000 रुपये इथं आपण घेतलेले आहे. आता आपल्याला टोटल फंड्स अवेलेबल आहेत 95,000. म्हणजे व्यवसायाकडे टोटल जो काही पैसा आहे, निधी आहे, हा 95,000 रुपये आहे. ठीक आहे, कळलं. सोर्सेस ऑफ फंड्स हा व्यवसायाकडे आलेला पैसा आहे. लायबिलिटी साइड आहे ही बॅलन्स शीटची, ती आपण वर्टिकल फॉर्म मध्ये इथं मांडलेली आहे. ठीक आहे, चला मग आपण पुढे जाऊया. ऍप्लिकेशन ऑफ फंड. ऍप्लिकेशन ऑफ फंड्स मीन्स युटिलायझेशन ऑफ फंड्स. Whatever funds we have raised by various ways, it may be capital, by reserves, or maybe any other way, maybe by borrowed loan. It is how it is utilized, how it is applied, and that is what we can call it as application of funds. Kasha prakare te funds वापरले. You can see application of funds. Here we'll put the items of balance sheet asset side. You can see here balance sheet asset side, fixed assets, investment, and current assets. So you can put here application of funds. Fixed assets rupees 60,000, then investment rupees 10,000, and again
working capital will be there. Working capital, we all know the equation of or formula of working capital. It is current assets minus current liability. So we have current assets rupees 55,000. You can see here in balance sheet rupees 55,000, and also we have current liabilities. You can see on liability side of balance sheet, that is rupees 30,000. So here current assets are 55,000 less current liabilities, which are shown on liability side minus rupees 30,000, and the balance of 55,000 minus 30,000 in outer column, it is rupees 25,000. Now we have no item left in the balance sheet either on liability side or on asset side. So you can see here application of funds, how the funds are utilized, how the funds are applied. Fixed assets are acquired, then investment is made of rupees 10,000. Also working capital is there, rupees 55,000 minus 30,000, rupees 25,000, and total fund applied here is 95,000. Again I would like to explain for our Marathi medium friends. मित्रांनो, आपण याआधी काय पाहिलंय तर ऍप्लिकेशन सोर्सेस ऑफ फंड्स म्हणजे व्यवसायामध्ये आपल्याकडे निधी कसा आलेला आहे, पैसा कसा आलेला आहे, त्याच्यामध्ये कॅपिटल आपण पाहिले, त्याच्यानंतर रिझर्व्ह पाहिलेले, व्यवसायाकडे काय आधीच रिझर्व्ह होते, त्यानंतर व्यवसायामध्ये लोन घेतलेले 12% दराने, आणि तो सर्व पैसा व्यवसायामध्ये इथं आपल्याला आलेला दिसतोय. आणि त्याच प्रकारे ऍप्लिकेशन ऑफ फंड, ऍप्लिकेशन ऑफ फंड म्हणजे काय, जो आपल्याला व्यवसायामध्ये पैसा आलेला आहे त्या पैशाची जी काही युटिलायझेशन आहे म्हणजे वापर आहे, त्याची गुंतवणूक आहे, ही कशा प्रकारे व्यवसायाने केलेली हे आपल्याला ऍप्लिकेशन ऑफ फंड्स या मार्गाने इथं दिसणार आहे. आपण पाहू शकता ऍप्लिकेशन ऑफ फंड्स. फिक्स ॲसेट्स रुपीज 60,000, फिक्स ॲसेट्स आहे 60,000, आपल्याला ॲसेट साईडला ती दिसते. त्याच्यानंतर इन्व्हेस्टमेंट आहे 10,000 रुपये. त्याच्यानंतर वर्किंग कॅपिटल आहे. आता वर्किंग कॅपिटल जे आहे याचा आपल्याला एक फॉर्म्युला आहे, आपल्याला माहित आहे, आपण बरेच वेळेस शिकलेलो आहे, 11वी मध्ये शिकलेलो आहे तो, आणि 12वी मध्ये देखील आपण वर्किंग कॅपिटल जे आहे हे याआधी शिकलेलो आहोत. त्याच्यामध्ये वर्किंग कॅपिटल करंट ॲसेट्स मायनस करंट लायबिलिटी. आता करंट ॲसेट्स किती आहे, रुपीज 55,000, आपल्याला ती ॲसेट साईडला दिसते, आणि करंट लायबिलिटीज किती आहे, रुपीज 30,000, ती आपल्याला लायबिलिटी साईडला दिसते. मग दोन्हीची वजाबाकी जी केली आहे ती आहे रुपीज 25,000. मग आपल्याला ही जे आउटर कॉलम आहे त्याची टोटल करायची आहे, ती येते 95,000, आणि त्याला आपण म्हणणार आहोत टोटल फंड अप्लाय. सो यू कॅन सी sources of funds, total of sources of funds is rupees 95,000, whereas total of application of funds is rupees 95,000. That means our balance sheet in vertical form is tally. ठीक आहे मित्रांनो, इथं आपण जे टोटल पाहिलेले बॅलन्स शीटची ही इथं टॅली झालेली आहे. आपण सोर्सेस ऑफ फंड्स आणि ऍप्लिकेशन ऑफ फंड्स इथं पाहिलेलं आहे. ठीक आहे, आपल्याला समजलं असेल अशी मला आशा आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपण या अनालिसिस मध्ये एक अजून पोस्ट पाहणार आहोत, दॅट इज इन्कम स्टेटमेंट. इन्कम स्टेटमेंट, दॅट इज द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट नीड टू बी अरेंज्ड इन vertical format which is suitable for further analysis. It is called as vertical income statement. You can see here the format of vertical income statement, the profit and loss which is arranged in vertical form. You can see here a specimen of vertical form of income statement. We call it as vertical form of income statement, or you can say profit and loss account. Okay मित्रांनो, इथे आपण एक वर्टिकल फॉर्म पाहू शकता इन्कम स्टेटमेंटचा. हिअर इन्कम, then sales return is given, net sales are given, then less cost of goods sold,
opening stock, purchases, wages, carriage inward, direct expenses, less closing stock. If you see the items, it all these items are given in your profit and loss account. Then we got here gross profit, net sales, and less operating expenses, administrative expenses, then finance expenses, selling expenses, total operating expenses. We get operating expenses, that means gross profit minus operating expenses. Again, we got gross profit. Here we have to add non-operating income in that gross profit, and after that less non-operating expenses. I will discuss about this later on. Then we get net profit before tax. That means we have to levy a tax on this income. We have to charge tax on this income, and that is why less tax charged on net profit before tax, and we get here net profit after tax. सो तर मित्रांनो, इथं आपल्याला इन्कम स्टेटमेंट एक आपल्याला पाहायला मिळतंय वर्टिकल फॉर्म मध्ये, आणि हे जे स्टेटमेंट आहे त्याच्यामध्ये आपण अजून माहिती पाहणार आहोत, आणि पुढच्या तासाला ज्यावेळेस आपण यामध्ये शिकू त्यावेळेस आपण याचं एक एक्झाम्पल देखील इथं सोडवणार आहोत. ठीक आहे, मग तोपर्यंत आपण इथे थांबूया आणि या गोष्टीची उजळणी म्हणजे अनालिसिस ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट्स याची रिव्ह्यू, याचा होमवर्क आपण घरी करायचे. आणि तोपर्यंत स्टे सेफ अँड बाय.